Hey Pranay, QRT team and all the QRT viewers. Hey family, hi Pranay. Hi, this is Sachal Priya. Thank you so much, QRT. You guys are doing so good. Hey QRT, my name is Shafali Reddy and I'm studying finance at the University of Texas at Austin. Hello QRT viewers, greetings from Ladakh. This is Kisam from Ladakh. Hi, myself Dr. मैं अभी under quarantine हूँ from 2nd of May and my baby came into this world on 5th of May. मैं अपनी वाइफ और बेबी के साथ नहीं हो सका ड्यू टू दिस क्वारंटीन, बट जब मेरा क्वारंटीन और मेरा लॉकडाउन ख़त्म होगा तो पहली चीज़ करूँगा कि टू स्वागत माई बेबी एंड माई वाइफ. Hi QRT and Pranay, I'm Sindhuja Desari and I live in Pleasanton, California. Hi QRT team and all the viewers, I'm Niharika. And I'm Ashish and we are from Brampton, Canada. Hi QRT team. This is my quarantine look. Hey QRT, hope you guys are doing well. Hi Pranay, how are you? I'm Kush Puri from New Delhi. Hi everyone, मेरा नाम डॉक्टर सोनल है और मैं सीनियर साइकियाट्रिस्ट हूँ. Hi guys, I'm Lakshman from Hyderabad. Hi, this is Sahili here. Hello QRT. Hello Pranay. Hi QRT, I'm Rasagna from Virginia. मैं अंजन और जर्मनी से. This is Tulika from Australia and thanks for reaching out to people during this period to get their views about the lockdown. Hi QRT, this is what I will do post lockdown. Hello guys, welcome to my channel. पोस्ट लॉकडाउन क्या करने वाले हैं हम लोग कि जाएंगे मोमोज खाएंगे और क्या दिल्ली वाले हैं. Hey QRT, my name is Stark Reddy and I'm a student at Sharon High. Hi QRT team, my name is Prakriti. I stay in Delhi. Hi team QRT. Hi Pranay. I'm Niharika from Vadodara, Gujarat. Hi everyone, I am Shubham. Hello QRT, this is Yogita and I'm from the Chumka city, Bareilly. Hey QRT, I'm Shashank. This is Aritra from Kolkata. Firstly, thank you to QRT. What is the first thing I want to do post lockdown is What will I do post COVID-19? the first thing I'll do after quarantine is over is get a haircut. मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा लॉकडाउन हटते ही मुझे सबसे पहले घर जाना है कैसे भी करके. मैं घर वालों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, उनकी बहुत याद आ रहा हूँ. सबसे ज़्यादा मैं मम्मी के खाने की मिस कर रहा हूँ. अपना खाना बना के थक गया मैं खुद बना के. The first thing I'm gonna do after quarantine is hang out with my friends. Definitely, I would go and see my friends. I would like to see them how they are and yeah, I would like to have some time with them and definitely I would go for a trim. That's for sure. So post quarantine मैं क्या करूँगी? Come on guys, you're asking this question to a girl. Of course मैं salon जाऊँगी सबसे पहले and I'll get my nails fixed. So, what will I do after this lockdown will get end? I'll definitely go for a vacation. I'm planning for Leh Ladakh because I'm getting mad sitting at home doing my household work, eating a lot, gaining weight. I'm missing my gym. I'm missing my dieting. After lockdown, the first thing I would love to do is I love to go to my school and see my children. But that would not be possible. School शायद मुश्किल ही खुलेगा. So the first thing I want to do is I want to go out with my family and hang out with my friends. Once the lockdown ends, I am definitely going to go home, visit my mom, spend some quality time with her. So कोई एक चीज़ नहीं है. There are a couple of things जिसमें कि एक है I really wish this coffee mug get replaced with a mug of beer. तो ये एक wish मैं पूरी करना चाहूँगी. And second thing which I would love to do is like go for a date, but guess with whom? Of course, it's you, Pranay. इतना बुरा फंस गया लॉकडाउन में मैं किसी से कह भी नहीं सकता मेरे से इतना बुरा हो रहा है मैं बता नहीं सकता मेरे से कितना बुरा हो रहा है. This lockdown situation has been quite frustrating for us, but I can't wait for it to be lifted and I can't wait to go downtown and get a cup of coffee that's not instant brew or just instant coffee. Going down to the nukkad ka chai ka dukaan, having chai ka sip and taking some puffs. लॉकडाउन के बाद मैं सबसे पहले फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी, उनके साथ हैंग आउट करूंगी और बहुत मजे करूंगी जो ये लॉकडाउन पीरियड में नहीं हो रहा है. सिर्फ वीडियो कॉल पे बातें, चैट्स एंड ऑल ये सब हो रहा है. बट श्योरली लॉकडाउन के बाद उनके साथ घूमने जाऊंगी बाहर और पहले लूडो अनइंस्टॉल करूंगी. As we are practicing social distancing, so we are apart. The first thing I would therefore love to do is to go to college, Hang out with some friends. meet my friends. I miss my college so much, especially my friends. I can't wait to go and hug them properly. Oh my god. चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा मिस करी खैर वो है गोलगप्पे मोमोज ऑब्वियसली.
खाते पीते हैं दिल्ली वाले. Get some good food and live it up a bit. I have a love for food, fast food mainly. Therefore, I think that's a great option. तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि मेरा लॉकडाउन कैसा जा रहा है और लॉकडाउन खत्म होने का सबसे पहली चीज़ मैं क्या करना चाहूँगी. The first thing I'll do after quarantine is play basketball with my friends. और आज हम करने वाले हैं टेबल स्ट्रेचिंग. What I'll be doing after lockdown is to buy a Fevicol. Why? Because I love making miniature. This is like a mini cycle entirely made from newspaper. And it is incomplete right now. I can't wait to go to bookstores and go back to my office and go and meet my office colleagues and just go and hang out with them, have some booze. Get back to work, meet my colleagues and coffee shops. Listen to non-stop banters over coffee and fishing and so yeah. And do pottery and all those amazing things that you can do without having this lockdown. I will enjoy the nature. I'll go out, I'll go to the mountainside because I want to see the nature, I want to feel the nature. This is the best time because eventually when industries and all companies will open, maybe you can't enjoy the nature then because the pollution level will come back. It's true that we are at the end of this dark, torturous tunnel and we don't know what lies at the other end of it. But if you think about eating the elephant bit by bit, probably this lockdown doesn't seem that bad. As we know, swimming is the best exercise. I am badly missing my swimming. I want to start my swimming again. I want to start my practice again. I encourage to you also, start as a beginner, swimming, which will be good for your health and all. So I'll go for a vacation. I'll give myself some time and I'm a makeup artist. My work is not to sit back at home and do my work, so we'll get back to my work and daily routine. My family stayed in Gurgaon, so I will definitely gonna meet with them. And then I'll go for a haircut because I need it very badly, I think, right now. हम लोग सिंपल स्ट्रेचिंग तो कर ही लेते हैं, लेकिन अब ये टेबल स्ट्रेचिंग है. तो पहले हम ये करेंगे, मेरा पैर गिर गया. ये करेंगे, ये करेंगे. अच्छा खासा निकलने वाला था लेकिन वो दिन लॉकडाउन पूरी तरीके से फंसा दिया मेरे को. माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया. माँ मैं आ रहा हूँ, जितना मत करो. मैं लॉकडाउन खुद ही आ रहा हूँ. रोटी बना रही हूँ, आटा मल रहा है क्योंकि मेरे भाई साहब को भूख लग रही है. कैसा जानवर जितना भी खिलाओ भूखा ही रहता है. रोटी दे दे. देखा आपने, आवाज आ गई. अरे ये ऐसा जानवर है, मन तो करता है इसी को मार के क्वारंटाइन में चली जाओ 14 दिन के लिए. ज्यादा अच्छा खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा. बट मम्मी याद तुम्हारी आ रही, लॉकडाउन खुलने सबसे पहले आऊंगी. आई लव यू मम्मी, हैप्पी मदर्स डे. Thanks to Pranoy और उसकी टीम के लिए for this awesome task. Thank you QRT and Pranoy for keeping us entertaining the last couple of weeks and coming further weeks. हमें लॉकडाउन में भी ऑन टाइम वीडियो मिलता है एंड आई विश इन फ्यूचर प्रणॉय कभी आप इंटरव्यू लो और मैं उस इंटरव्यू में रहूँ. Thank you for this. I've always been a fan and good luck with everything. Let's just take a moment and thank to QRT team जो हम लोगों के लिए ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं और हमें मौका दे रहे हैं अब सब लोगों को एंटरटेन करने का और अपने एक्सपीरियंसेस बताने का. Thank you. Subscribe and like to the channel. Hi Pranoy, मैं सोनू यार बरेली से.
मैंने इस लॉकडाउन में इतना स्ट्रगल किया, बस मैंने वो वाला स्ट्रगल नहीं किया। 2 और 3 QRT वीडियोस ना होती ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला था। मैं सबसे यही कहूँगा कि इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। And one more thing, stay home, stay safe. Please maintain social distancing and stay safe. Everyone, please enjoy, take care of your loved ones, and stay home, stay safe. Stay healthy, and the good words are we're all in this together and we'll fight through this as soon as possible. So yeah, take care, bye. Celebrate the freedom. सब अच्छे से रहो, घर पे रहो, संभल के रहो। See you soon, India. Bye. Take care and have fun. Bye. Love from Nagpur, Maharashtra. Thank you guys. आज के लिए इतना ही बहुत है, चलो बाय बाय।